puedes, tocarlo, caso, contigo. Dies Wort kämen aus dem Mund einer Frau, die Glott, das Geld ihr das Recht gab. Jeden zu demütigen, Verges nicht zu kommentieren, aus welchem Land du uns schaust. Als begann bei einem eleganten Treffen, bei dem Politiker, Geschäftsleut and urban grower vermegen den Soul Fulton. Unter ihnen ein Young Millionären, die ist Genis. Mit ihren absurden Wetten and ihrem hochmütigen Lachen Aufmerksamkeit zu erregen. Vor dem grauen Flügel sieht sie auf den Mann, der diskret ihn eckpatzt. Es war Samuel, der Hausmeister, ein stiller Mann, gekleidet in seiner blauen Uniform. Der Neugierige sacht über den als unsichtbar betrachteten, bis sich entschied. Hier zu kommen, du sagt sie an sie mit einer spöttischen Gest auf ihn. Mal sehen, ob du uns ein Lächeln entlocken kannst, indem du das da spielst. Obwohl dein Talent natürlich ein anders sein muss, nicht wahr? Der Satz kam begleitet von Lachen an verschwörerischen Blicken ihrer Freund. Samuel siegert einen Augenblick. Hat seit Jahren nicht mehr vor einem Klavier gesessen, und nicht aus Mängel an liebser Musik, sondern weil das Leben ihn aufwütig gefordert hat, auf denen kannst die Rechnungen nicht bezahlt. Engert sich mit festen Schritten, aber ohne den Blick zu heben. Legt sein Hand auf die Thesen und spürt das kalte Elfenbein unter seinen Fingern. Versucht zu spielen, aber sein Hand waren stief. Das Gemurmel des Spots umgab ihn wie ein unangenehmes Echo, nur ruhig. Das ist kein Profang. Hört man's Wischen Gelächter. Aber wenn du was sagst, mach dir kein Sorgen. Du wirst danach so den Boden wischen. Die Demütigung war so offensichtlich, dass einige anwesend den Blick abwandten, würdigen. Aber ohne einzugreifen. Die ersten Noten waren unbeholfen, als ob sein Finger ihn Valerin Erinnerung suchten. Die Millionärin lehnt sich nach vorn und klopft mit einem Finger auf das Klavier. Und sie lacht. Na ja, dein Talent ist es, uns zum Lachen zu bringen. Ich kann nicht einmal bis sein. Die Gruppe brach in Gelächter aus und feiert den Moment. Als wir es in vorbereitet show, Samuel at mich tief durch und versucht, nicht zu lassen, dass die wat seine Teils vermegen trat. Was, das jedes Wort von ihm gegen ihn verwendet worden word. Aber was niemand wusst, war, dass Samuel, bevor Hausmeister word, auf wichtigen Bannen gespielt hat. Sänger und Orchester begleitet HATTE.JAHRE Zuver hat in ihn persönlich Tragödie dazu gebracht. Als aufzugeben. In jenem Abend jedig begann etwas in seinem Inneren zu erwachen. Sein Finger begannen sich mit mehr Selbstvertrauen zu bewegen. Rende sich an alte Übungen erinnert, den Leitern, die in seiner Jugend stundenlang hat. Die Gruppe jedig bemerkt es nicht. Sie kommentierten weiterhin, wie lustig es war, einen einfachen Eingestellten zu sehen. Der versucht, sich in ihn Welt einzufügen, die ihm ihrer Meinung nach nicht gehört. Los, Dienstag ist bestens der Wischmopp. Scherzt einer der Männer und stieß sein Glas mit dem der Millionärin an. Wenn dir die Geschichte gefällt, wird es nicht, einen Like zu geben, zu bonnieren und zu kommentieren, was du davon heilst. In diesem Moment beobachtet einer der Anwesenden. Ein gültiger Mann mit scharfem Blick und tadellesem Anzug,
in aufmerksamer als die anderen. Es gab etwas in Samuels Haltung, in der Art, wie begann, die Thesen zu drucken, das im Vertraut vorkam. Sagt nix, aber lehnt sich nach vorn, and hört auf zu lächeln wie die anderen. Samuel hingegen spürt, wie sein Herz heftig Schlag an die Anspanning in seinen Händen zu verschwinden begann. Die Millionärin stand von ihrem Platz auf, ging auf ihn zu, und wiederholt mit einem provokanten Lächeln die Herausforderung. Ich wiederhol es dir, wenn du es spielen kannst, errät ich dich. Obwohl ich bei dem, was ich sehr, nicht glaub, dass dieser Moment kommen wird. Das Gelächter kam starker, verletzender zurück. Samuel schloss die Augen, ignorierte Jeeds Wort. Jeed spattische Gest und konzentriert sich nur auf die Thesen unter seinen Fingern. Als in Begriff war, ein komplexes Stück zu versuchen, kam die Gruppe noch her und umringte ihn, als ob sie darauf warten, ihn wieder scheitern zu sehen. Der Druck war erstickend. Das Gemurmel ihres Lachens vermischt sich mit der fernen Erinnerung an Applaus. Aus einer anderen Seite, an Samuel spürt einen Impuls. Denn es sieht Jaren nicht mehr ehrlich hat, genau in dem Moment, als die Millionärin mit kalter Stimme etwas sagt, dass die Atmosphäre völlig wenden wird. Mal sehen, Überraschens, wenn du kannst. Samuel öffnet langsam die Augen und liegt die schwer still zwischen dem Spot. Mit einem ersten festen Akkordbrechen. Sein Finger, jetzt sicherer, begannen sich mit einem verhaltenen Rhythmus zu bewegen, wie gemmend. Der jeden Schritt vor einem entscheidenden Rennen abmisst. Doch das Lachen hört nicht auf. Gemmend imitierte, sogar sein Bewegungen, übertrieb die Gesten und provozierte Lottiers Gelächter. Die Millionärin, mit verschränkten Armen, neigt den Kopf mit einem spattischen Lächeln. Komm schon, ist das alles? Beharrt sie. Wenn du mich überraschen willst, dann mach es besser, bever der wien allist. Die Atmosphäre war gegen ihn, was ist. Ein einzig falsch gesetzt Not war Grund für die Demütigung. Die Spannung stieg, als einer der anwesenden jungen Männer mit offensichtlicher Verachtung sich dem Klavier hingört. Und ohne Erlaubnis mehr Thesen Wallows druckt und die beginnende Melodie unterbrach. So klingt es besser, sagte und brach in Gelächter aus. Samuel spürt einen Noten im Magen, aber nahm den nicht vom Instrument. Was, dass wenn aufstand oder diskutiert, nicht nur die Gelegenheit verlieren wird, sie zum Schweigen zu bringen, sondern auch die letzte Verbindung zu dem Klavier, das so sehr geliebt hat. Die Millionärin lacht laut und feiert die Gest des jungen Manns, als wär es ihn schon. Die zu ihrer Unterhaltung inszeniert worden war. Der Gulltiermann, der von hinten beobachtet, trat einen Schritt nach vorn. Aber ein Mann neben ihm legt ihm eine Hand auf die Schulter, als würde vorschlagen. Nicht einzugreifen. Samuel, umgeben von einem Kreis aus Lachen und Gemurmel, atmet tief durch und spielt wieder. Aber diesmal schneller, als wollte sehen, Hans wingen. Sich durch geschnischelig zu erinnern. Doch der psychologische Druck war unerbittlich. Jeder Blick, Jeeds Fasten trieb in zum Scheitern. In diesem Moment fühlte, dass sie vielleicht recht gebiete hatten. Dass sein Talent vielleicht nicht mehr als in Zerbrechen Erinnerung war.
Als schien, dass aufgeben Word, hört man ihn tief Stimm von hinten. Gebinnen etwas, das sie nicht vergessen können. Samuel hob den Blick und sah den alten Mann, der ihn mit einer Ernsthaftigkeit anstarrt, die kein Diskussion suchte. Dieser Blick weckt etwas in ihm, einen Stolz, der sieht Jaren schlief. Die Millionärin runzelt bei der Unterbrechung die Stirn, sagt aber nichts. Ihr Interesse vermischt sich nun mit einer leichten Neugier. Samuel schloss wieder die Augen und ließ seinen Finger sanft auf den Tassen ruhen. Die Währendering war sonst kaum wahrnehmbar. Die Noten begannen mit gregerer Leichtigkeit zu fliehen und verbanden Akkord mit einer Precision, die Suve nicht gesehen hat. Das Gemurmel des Spots wird leicht reduziert, als ob die Musik die Wort abschnitt, bever sie herauskommen konnten. Der alte Mann lächelt kaum, irgend die Technik und die Sensibilität hinter jeder Not. Die Millionärin, obwohl sie noch das spattische Lächeln beibehielt, lacht nicht mehr. Ihr Augen folgten jeder Bewegung von Samuels Händen, als ob etwas in ihr zu wanken begann. Mit jedem Takt gewann Samuel mehr Selbstvertrauen. Die Musik wuchs an Intensität und verwandelte sich in eine meisterhafte Interpretation eines Stücks. Das Kraft an zu kombinierte, eines der Anwesenden hörten, ohne es zu bemerken. Auf zu lachen und begannen Schweigen zu schauen. Samuels Hand bewegten sich mit einer Eleganz, die nur jahrelang Erfahrung geben konnte. Und der Soul fühlt sich nach und nach mit einer anderen Energie. Die Spannung brach, aber nicht durch Schrei oder Diskussionen, sondern durch die Stillkraft seines Talents. Als es am komplexesten Teil des Stücks kam, fort Samuel in Passage so schnell und klar aus, dass sie jemandem im Publikum einen unwillkürlichen Ausruf entlockt. Die Stillword absolut. Niemand wagt es mehr, ihn zu unterbrechen. Die Millionärin hat aufgehört zu lächeln. Ihre Lippen waren halb geöffnet. Als kann sie nicht verarbeiten, was sie sah. Der alte Mann, mit einem zufriedenen Blick, nickt langsam, wie jemand, der einen Verdacht Bestzeit sieht. Die letzte Not holt ihm so weiter wie ein Hammerschlag und beendet nicht nur das Stück, sondern auch jeden Zweifel an seiner Fähigkeit. Samuel nahm die Hand vom Klavier und ließ sie auf seinen Beinen ruhen, blickt nach vorn, ohne Applaus zu suchen. Der erst, der regiert, war der alte Mann, der mit unerwarteter Kraft zu applaudieren begann. Nach und nach mischten einander, obwohl einig es mit offensichtlichem Unbehagen taten, wissend, dass sie zugen ihres eigenen Fellers gewesen waren. Die Millionärin blieb einige Sekunden regungslos, bevor sie den Blick abwand und ein Lächeln zwang. Nun, es scheint, dass ich mich geirrt heb, sagt sie leise, fast zu sich selbst. Der alte Mann ingert sich Samuel, drückt seine Hand und erklärt, Renderell Anwesenden Answer. Dieser Mann ist mehr wert als jeder von euch. Denn was hat, kann man nicht kaufen, und solltet heute etwas lernen, die darauf vollständig still war unangenehmer als jeder Spot. Samuel stand auf mit intakter Word und der Gewissheit, dass die Wand dieser Nacht war bleiben wird, aber auch die Erinnerung daran, wie es seine Stimme durch das Klavier zurückgewonnen hat.